Yo, there it goes. Доброго дня, пані і вітаю Фантастичний токс, український проект, що говорить про фантастичні книги, авторів, тренди, події та все, що насправді бентежить життя любителів фентезі та наукової фантастики. Сьогодні у нас стрім про майбутнє, бо говоритимо ми із автором уже культової трилогії «Видозмінений вуглець» is Річардом Морґаном. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to Fantastic Talks, the YouTube project about sci-fi and fantasy books, authors, trends, and essentially everything that makes our heart flutter. And today we have an interview about the future, because we are going to be talking about cyberpunk trilogy Altered Carbon with its author, Rічард Морґан. Hello, Richard. Hey. Hey. І також я хочу нагадати, що сьогодні ми, як завжди, збираємо гроші для госпітальєрів, і я вже скинула в чат нашу карту. Ви можете починати донатити, і потім ми прозвітуємо, коли збереться сума. І всіх, хто нас дивляться, не забуваємо підписуватися, ставити лайки і оце все решта, тому що в наші темні часи це те, що нас всіх гріє і дозволяє творити контент далі. Ну і не забудьмо про те, хто ми такі. Мене звати Дарія Піскозуб, я українська письменниця, авторка техно-фентезі «Машина». My name is Дарія Піскозуб, I'm Ukrainian author, I'm author of the techno-fantasy trilogy Machina, and I'm passing the word to my lovely ladies above and below. Окей. Мене звуть Ірина Грабовська, я пишу стімпанк і фентезі, теж українська авторка. Well, my name is Irina Grabowska, and I am a Ukrainian steampunk and fantasy writer. So we are very glad to have you here, Richard. Thank you very much. It's great to be here. And I'm hoping one of my colleagues actually from Gunzilla is Andrew Karkalis, or Andriy, I should say, Karkalis. I'm hoping he makes the stream tonight because he promised he would. He said he'd be here. So Andrew, if you're out there, hi, ask me a question. Yeah. Не зле буде нагадати про наш нинішній формат. Отже, як завжди, спілкуємося ми двома мовами. Запитання ми задаватимемо англійською, і текст українською з'являтиметься у вас на екрані, у той час, як відповідь наш автор надасть англійською, і я із моїм чарівним блокнотом і ручечкою запишемо все, що скаже автор, і зрештою потім передамо вам це все українською. Нагадую також, що у нас інтерв'ю багато, інтерв'ю дуже круті. Якщо ви хочете запитати щось у автора, не вагайтесь, задавайте в будь-який момент. So let's start. Yeah, and I have the first question. When thinking about the altered carbon, one thinks of multiple things. Of a tale of human immortality, of a social situation nurtured by technology, etc. What is the story about for you? I think it's an extrapolation of, you know, our worst tendency within a capitalist framework, I suppose. I'm not a rampant anti-capitalist or anything like that. I'm a big fan of capitalism. I think as engines go, it's one of the best ones we've got. But it obviously, one of the problems with the system is that it does tend to see everything as commodity, and so. This actually part of the inspiration for it was I was hiring a car in Canada many years ago, and I had to fill in the liability form, and I was filling in this form, and it's saying, you know, and if you crash this car, you'll have to pay this, and you'll be responsible for this, and it just occurred to me, my God, what would it be like if this was my body that I was concerned about, and you know, that sort of sat there for many years before I did anything with it. But I think that's what the book is about. The whole point that if you have a vision of society that commodifies everything, ultimately humans become commodities. And I mean, that's already true. That's not a, you know, that's not a science fictional concept. That's a historical fiction concept. And so I guess it was just pushing the metaphor as far as it would go and saying, right, so your bodies are rentable, they can be taken back, they can be modified, all these things can happen.
and you're kind of stuck with that. So it was an attempt to make that metaphor real, I suppose, you know, with lots of violence and sex. Я би сказав, що це екстраполяція багатьох речей, зокрема, наших найгірших страхів про те, яким може бути капіталізм. Одразу скажу, що я не є хейтер капіталізму і вважаю, що ситуація, в якій живе наш зараз світ, насправді саме з капіталізмом могла би жити надалі. Але разом з тим, одного разу я орендував машину в Канаді, і зі мною трапився цікавий інцидент, коли мені доводилося заповнювати документ за документом, мовляв, якщо ви зіпсуєте це, то доведеться заплатити ось це, якщо ще таке щось трапиться, то вам взагалі кришечка. І я задумався, ось так річчю, так переживають над річчю, чи переживали би так само, якби це було моє тіло? І зрештою, а що трапилося би, якби моє тіло стало отакою товарною одиницею, якою можна послуговуватись, передавати і змінювати? Я зрозумів, що із розвитком суспільства не лише самі предмети можуть бути предметами, і тіло людини також можуть вважати за предмет. І що відбудеться, якщо це трапиться? Це, власне, радше не про концепцію наукової фантастики, це, власне, радше про історичну рису, адже колись так, зрештою, і було. Уявіть, якщо тіло можна забрати, його можна відсудити, його можна передати якомусь в дар, його можна полагодити. Що буде з нами тоді? Зрештою, я вирішив розширити цю метафору до цілої книги, але додати якомога більше кров'яки, кишок та сексу. Wow, awesome. Thank you. So now let's proceed to talking about the man who embodies the altered carbon, and that is Takeshi Kovacs. I think Takeshi is personally one of the first characters in mainstream science fiction that I've encountered that has Slavic roots. Which was something, a small detail, but, you know, very close to my heart because, yeah, like we were there too. Yeah. And the cool thing about him that from one side, you look at him and he is a typically cyberpunk, hard-boiled detective, one we might have seen in Blade Runner, in Rick Deckard. And then there is another side, one that is less evident and the one that is not less important. That's the backstory of a boy from Harlan's world who was first a SeaTac officer and then proceeded to becoming one in the Quellcrest uprising. And that is a very complex character, and that complexity is even more amplified when we understand that he's living in the body of another person, Elias Riker, who is a detective also, similar but very different. So how did this character for you? Because through him, we feel and experience and see the world. Netflix adaptation is a bit more focused on multiple characters, but the book is very much from within Takeshi's skin. Yeah, the book is quite different also in the sense that Takeshi's trajectory is not the one in the show where he sort of spends some time being a bad guy and then he becomes a good guy. You know, and then he's sort of thrown into the context of the story that we're actually going to pursue. In the book, he never stopped being a bad guy. I mean, he was harvested into the military at a very young age because he was already a successfully violent young man on the streets of Harlan's world, and from there he just basically rises through the ranks and becomes increasingly a specialist soldier, and eventually he becomes an envoy because that's where the really scarily hard-boiled guys go. And yeah, what's interesting about the detective side of it is that he's not a very good detective. He's you know, he's been summoned to solve this crime, but that's not really it's not what he's good at. His job is breaking things, and you know, he's basically a stormtrooper. I think that is the closest you'd come to describing what the envoys are. They're very clever. They're very self-reliant, resilient, and smart stormtroopers, but ultimately that's what they are. They're stormtroopers. And so when he's given the job of doing this detective work, he's actually not that good at it. And
there is a scene halfway through the book where he meets up with his employer, and the employer says, you know, what the fuck are you playing at? You keep making this mess. And he's like, well, you know, you hired me, and I'm just getting warmed up. So I think the idea was it was a very hard-boiled world, and I wanted this guy to be very hard-boiled, very unflappable, so that he would be able to cope with whatever the world threw at him. That necessarily made him into a morally ambiguous character at best, and possibly just morally unacceptable. And then I just took it from there. That was the line I wanted to pursue. And the TV show actually couldn't stomach that. They had to sort of make him into a more palatable character by saying, oh, he changed sides. But the truth of the matter is that the character that I wrote in the books, he never changed sides. He found himself unemployed finally, which he wasn't happy about, but it wasn't through any moral choices, really. It was just, you know, the life that he'd led. I'll let you go through that. There is more, but do you want to go through that, and then we'll pick up again? Sure. Отже, відразу скажу, що книжковий Такеші відрізняється від серіального. Якщо у серіалі Такеші спочатку є поганець, тоді він знову хороший, тоді його наймає Лоренс Бенкрофт, то в книзі насправді ніколи немає цієї дихотомії переходу від добра і зла, навпаки. Ще дуже юним він став частиною Сітак. Власне, чому? Тому що він мав дуже хороші нахили до жорстокості ще у ранньому віці. І зрештою, з віком він став одним із найжорсткіших офіцерів, після він перейшов до того, аби стати посланцем. Власне, чому? Тому що туди йшли, власне, найжорсткіші. Певною мірою такі найкрутіші яйця йшли до посланців. І що ще цікаво, він насправді не є хорошим детективом. Він не може радше одразу розпутати таємницю. Він радше ламака, прийти, настукати по пиці, розібратися все і зруйнувати. Це яскраво підтверджує сцена десь посередині книги, коли замовник, тобто це Лоренс Бенкрофт, кличе його до себе і каже, що ж ти, бляха, таке наробив? А він каже, ну, ви мене найняли, ви викупили мене із Гарлемового світу, ну, то тепер пожинайте плоди своєї праці. Разом з тим, це є досить складний світ, важкий, болісний. І я хотів зробити його таким, аби він відповідав йому. Він такий, ну, моцний вареник повністю. І ще важливо сказати, що він є морально сірий одразу за означенням. Шоу не змогло сприйняти це в ньому. Воно вирішило, що певною мірою треба означити, що він все-таки в якийсь момент стає або буде хорошим. В той час, як, та по правді, ніколи він не міняв сторону, він був поганцем, він крошив голови, а тут не стало безробіття, і він став детективом. Yeah, so one of the things that I keep coming back to in my fiction generally, it's not just Kovacs, but I think Kovacs was the initial template for it, is that if you're going to tell a story of essentially of violence and of injustice, and let's face it, most stories are stories of violence and injustice, then, and you're going to have a hero who will, you know, somehow survive this, that guy needs to be scary. And when I say scary, I mean scary to you, to the reader. I think far too many of our heroes are made comfortable for the reader, or especially the viewer, because we're a little uncomfortable with this idea of watching someone do things that we wouldn't find acceptable. And so for me, my argument has always been, if you're not scared of the protagonist in this novel, why the fuck would any of the bad guys be scared of that guy? You know, it's in order to be a credible threat in the fiction, that guy has to be a threat that scares you. And so I try very hard to make my characters, my heroes, as it were, do something unacceptable quite early on. Because the idea is to shake the reader or the viewer out of this comfort where they go, oh yeah, that's me, I'm that guy. And it's like, no, you're not that guy. You would not want to be that guy. And the reason this guy is going to survive where you wouldn't is because of what he is and all the things that you couldn't be and wouldn't want to be. So there's a kind of
you know, I like my hero fiction as much as anyone, but there's a kind of antique element to this where I feel that hero stories need to carry a warning, a health warning, as it were. You know, and the ancients knew this. I mean, ancient Greek myths, Norse myths, Slavic myths, as far as I know, all these myth bases, they make very clear that heroes are scary people. They're not safe to be around. They're not, you know, they're not cuddly. And so for me, the issue always with Kovacs was, this guy's not cuddly. This guy's dangerous, and you do not want to be around him. Yeah, and as I say, the show really wasn't comfortable with that at all. But I am. Я насправді неодноразово повертався до цієї теми, коли писав вже наступні книги. Однак Такеші Ковач став насправді одним із перших персонажів, для яких я тут зрозумів, що оповідаючи історію про жорстокість та несправедливість, людина, що виживає, повинна певною мірою бути страшною. Ця людина повинна робити те, що допоможе йому вижити. Власне, сам факт того, що він виживає, означує те, що він не є, насправді, найприємніша, найпростіша людина. На таких людей, насправді, не є приємно дивитись, і не так легко себе з ними ототожнювати. Одна фраза, яку я страшенно люблю повторювати, це те, що якого хріна поганці будуть боятися нашого чувака, якщо його не боїться читач. Я розумію, що Такеші робить жахливі речі настільки, що я одразу показую це з самого початку читачам, і я одразу задаю читачеві запитання. Ти точно впевнений, що ти хочеш бути як ця людина? Ні, ти не хочеш, ти не можеш бути як ця людина. Більше того, якщо задуматися, то історія про героя повинна мати якесь попередження. Герой на те і герой, аби ми надихнулися його оповіддю, але щось ми зрозуміли, що він зробив так, чого не зробили би ми, або до чого би не хотіли дійти ми. І старі історії, стародавні, вони дуже добре це розуміють. Герої мають часто трагічне завершення, герої мають дуже часто небезпечні, трагічні нахили тощо. І це точно 100% описує Такеші Ковача. Ми хочемо бачити підсвідомо, романтизовано, що наш персонаж, ось тут він просто лиходій з електропилою, а тут він лапочка-бубочка, якого ми обнімаємо під ковдрою. Так от Такеші Ковач не лапочка і не бубочка, він просто до біса небезпечний чувак. And my question is about the world of altered carbon. One of the things I love most about altered carbon is that it encompasses multiple notions about the future. We see AI not only in its extremities, as a servant or a danger, but also as something in between, an integral part of the world which is now physical and digital. We see cloning and needle casting, as well as the core idea of the book, a cortical stack that allows people to live forever. Is this vision of the world ahead of us? Well, as to the technology, the specific technology, I go back and forth on this because I keep hearing from the kind of the tech bro community. I keep hearing how close we are to digitizing a human mind, and to being able to record it and do all these cool things. And I read somewhere that they've successfully digitized the mind of a frog or a mouse or something, and they've run it on a mainframe. You'd need to get the mouse's opinion of that, I think, before you could, draw any serious conclusions. But at the same time, I'm also reading a lot of popular science that is saying that the digital paradigm is actually not a very good one for understanding consciousness. That consciousness probably doesn't answer very well to a digital style of operation. So I don't know where we really are in all of that. I have the feeling that if we ever manage to do this, we actually do manage to digitize an entire consciousness.
I don't think it's coming anytime soon. I think you're looking at certainly centuries away. And even then, I'm not entirely sure what it'll mean, because, you know, I can see making copies. I'm less convinced of this idea that you could sort of transfer between bodies and things like that. That's a lot harder to do because it involves the actual physicality of the brain. So is this coming? Not anytime soon, I don't think. But in terms of the sort of the commodified world and the way in which people live, where the middle class has pretty much disappeared, and you have, you know, either the super rich or you have a sort of scrabbling underclass trying to survive, that's already with us. I mean, you're already seeing that. It's very much the way that a lot of society is going at the moment. I'm seeing it happen in my own country, you know, and certainly has been happening in the United States for a long time now. So I feel like the social predictions were pretty much spot on. The technological predictions, a little bit more out there, probably. Стосовно технологій, я насправді спеціально описав таку ситуацію, як є. Разом з тим, слід зауважити, що мої братюні із галузі передових технологій переконують мене, що та ми ось уже на етапі діджиталізації. Чули? Кличте Кличка. Кажуть, що ось уже діджиталізували жаб, але чи хтось питав цих жабок, чи хочуть вони, щоб їх діджиталізували? Сам же я думаю, що поняття свідомості не дуже гарно корелюється із питанням діджиталізації. Не так легко нам осягнути і перекласти поняття свідомості у те, що ми вважаємо діджиталізацією. Тож, коли хтось говорить про переміщення поміж тілами або схожу якусь концепцію, я розумію, що це насправді доволі неймовірно, адже дуже сильно не враховує те, як працюють людські тіла. Тож я би сказав, що з технологічної точки зору світ видозміненого вуглецю, він описує якісь цікаві концепції, та чи вірю я, що вони найближчим часом прийдуть? Ні, абсолютно ні. Разом з тим, інший бік світу, соціальний, який, власне, слугує обгорткою для сучасних проблем, він, мені здається, описаний дуже чітко, і він, насправді, добре передбачає, що буде далі. Соціальна нерівність, велика різниця між бідними та багатими, великий розрив між людьми, що розбираються в технологіях та ні. Все це вже давно тяглося в Сполучених Штатах, і я вважаю, що це буде діяти ще й надалі. So let's see if we have maybe some questions from the audience, because we do. Let me see, let me scroll through. Just give me a second. So there is an interesting question here. How did you come up with the character of Radul Shegeshwar? Because Hungarian bandit who is essentially creating panthers for fightings is ingenious. Thank you very much, whoever said that. Yeah, I mean, the thing is, I'm going to make a confession here, okay, but don't tell anyone. When I created Kovac, it was the name came literally from the fact a French pen friend I used to have, whose father was a Hungarian footballer who had sought political asylum in France in 1956. He was part of the national football side who were playing in France when the Russian invasion happened, and basically the entire team just went and said, "Can we have asylum?" And the French government obviously, oh my God, like an entire Olympic level football team, they want to stay. Okay. So anyway, his father, I think Stefan Kovac, was it? Apparently he's quite famous if you're a football fan. Anyway, it was his son, and he was my pen friend when I was at school for a couple of years. So I liked the name Kovac. It just liked the sound of it. And Takeshi was just, you know, from all the Japanese movies and literature and stuff I was consuming at the time. So I just threw them together. And it never occurred to me at the time that I'd have to justify this. And then, you know, as the book went on, I suddenly thought, shit, why has this guy got a Japanese first name and a, you know, a Hungarian surname? What's that about?
So I came up with this explanation. Oh, it's the world was settled by Japanese keiretsu, but they used East European labor. They're done. And I forgot all about it. And then, of course, the problem is in the third book, he goes home. And and I'm like, shit. I actually have to make something of this world now. So I very hastily, I didn't have the time to do the traveling. I'd been very briefly in Eastern Europe a few times, but not anywhere near the depth I needed. So I very quickly bought the Lonely Planet Guide to Eastern Europe and the Lonely Planet Guide to Japan, and I digested them, you know, over about a month. And then I just started pulling stuff from those books. So, you know, and obviously one of the things that comes up in the Hungarian section of the Eastern European Lonely Planet Guide is the haiduki, you know, the Hungarian bandit culture, the sort of the mythology around that. So I'm like, yep. Of other stuff came up. There were various sort of Japanese mythological things that I thought, well, yeah, I'm borrowing those as well. And I just threw the whole thing in the blender and shook out what I could. And I kind of thought, well, we've got the Yakuza because yeah, you know, that's cyberpunk, isn't it, right? And I thought, well, we need something else. Let's go with these Hungarian guys with the haiduki. Let's see if we can make something of that. And so out of that comes this guy who is like a sort of childhood friend to Kovac from his old days, and but you know, they're not really friends anymore. And I just, the more, as always happens with my characters, it's one of my big problems is I start creating a character and then I fall in love with the character and I have to do something with it. And the book sprawls and you know, and the story gets totally derailed. And this guy, Segesvar, it was like, yeah, I can really see there's some real mileage in this guy, you know. And he starts out as he's a scumbag, you know, criminal. And over time, you start to see that actually he's got, you know, his point of view. And in the end, you're aware that actually maybe it's Kovac who's the asshole and that Segesvar was perhaps comparatively not that bad a guy. You know, and I really enjoyed that. I you know, it was I loved the fact that he reveals at the end that this reason why he's annoyed with Kovac, and Kovac can't even remember it. It was yeah, I had a lot of fun with it. He was, you know, it's great. But that's all characters for me. I mean, you know, it's my downfall. My books are character driven rather than plot driven, and the plot very often will sort of get derailed because I found a character I really like and I want to do something with. And yes, Segesvar was one of those. He was by no means the only one, but he was certainly a strong one at that point. Отже, я зізнаюсь, колись давно у мене був друг по переписці в шкільні роки із Франції, і тато цього друга насправді був угорцем. Він був частиною угорської національної футбольної ліги, і у 80-ті роки він грав на турнірі у Франції, коли насправді в той момент русня вторглися на територію Угорщини, тож цілком і повністю вся команда вирішила попросити політичного притулку у Франції. Французи, звичайно, не втім ябиті, подумали, ого, класно маєш команду, і дозволили їм всім залишитися у Франції. Цього чоловіка, який таким чином емігрував до Франції, звали Штефан Ковач, власне, мій друг був його сином. Мені страшенно сподобалося прізвище Ковач, я вирішив, що воно дуже круто звучить, і слід би його якось використати, але потім побачив в якихось фільмах чи іграх ім'я Такеші і вирішив поєднати. На той момент я собі насправді не ставив за мету якимось чином логічно пояснити, чому так трапилося, але вийшла книжка перша, мені довелося продовжувати сюжет, і прийшли запитання, а як у біса у тебе головний герой напів-японець, напів-угорець? Ну, я придумав собі, що світ Гарлена, планета, на якій народився наш протагоніст, була колонізована японськими фірмами, що наймали як робочу силу східноєвропейців. У третій книзі Такеші повертається додому і до себе на світ Гарлена, і я розумів, що ось нарешті той момент, коли мені доведеться пропрацювати усі ці мої свої суперпоєднання слов'янського з азійським. Разом з тим, я був кілька разів в Європі східній та ніколи не настільки багато часу, аби конкретно зрозуміти, що мені потрібно написати, аби добре репрезентувати
угорську культуру. Я був в Японії, а більше про Східну Європу дізнався через книги. І одна цікава штука, яку я вичитав у секції угорської літератури в слов'яністиці, це було хайтукі. Це є типово угорські бандитські тусовки. Я зрозумів, що ми беремо трошки японської міфології, беремо ці хайтуки і фігак в блендер. Звісно, що в моїй книзі буде якудза, бо це все-таки кіберпанк, то якщо в нас вже є кіберпанк, то чого гріха таїти, давайте вкинемо туди ще хайдуки. І ось ми отримали таким чином дитячого друга Такеші, з яким вони у дитинстві багато тусувалися, зараз вже в принципі не дуже той дружать. І я просто закохався в цього персонажа. Маю такий маленький грішечок, дуже люблю персонажів, тому коли з'являється персонаж, якого я дуже люблю, весь мій сюжет виходить у вікно. І ось так ми зрозуміли, що дуже класний персонаж, треба його розкрити, і зрештою дуже круто, що до кінця книги ми насправді пізнаємо, що Такеші насправді був поганцем, ось цей Радула не дуже. У кінці книжки ми зрештою знаємо, чому цей Радула так злився на Такеші. Взагалі, знаєте, маю таку проблему. Всі мої книжки, вони більше персонажні, аніж сюжетні. Тут маємо невеличку ремарочку, що угорці не слов'яни. Думаю, що тут раз ще малось на увазі, можливо, я десь помилилась в перекладі, що тут не слов'яни, а східноєвропейці. Зі Східної Європи. Wow, so now that we've scratched the surface of how you write, I think it's high time for us to talk about how it is that you write. Okay. Irena? Yeah, okay. The Altered Carbon world is full of sci-fi notions as well as characters. So what is your writing process? Are you a plotter or a pantser? Very much a pantser, very much a pantser. I wish I wasn't. I really wish I wasn't, because it would be a lot easier to just say, right, okay, this is what I'm going to write, and then type it. But I just can't. The only one of my novels that actually takes that form is Market Forces. And because that was a screenplay before it was a novel, I mean, I wrote it, there's a short story that the original short story is just the last few chapters of the book. But then I wrote a screenplay based around it, and then eventually I novelized the screenplay. And because of that, I knew, obviously, the entire plot from start to finish. And the problem with Market Forces is, it's a great book, you should buy it, but the problem with it is that it's very predictable. It's within about 3 chapters what's going to happen. You know where this is going. And I kind of cover for that by saying, oh, it's Shakespearean, it's tragic, it's the inevitability of the tragedy that's coming, but it's a problem because, when I try to plan, I tend to end up with plots that are not that interesting. And the good thing about all the other books is that they probably will surprise you at some point, because they sure as shit surprised me at some point. Very often a character that I wrote in would be thrown in because, just because, and then that character would become important later on. But the thing is, I couldn't see it coming, and because I couldn't see it coming, there's a very good chance you won't see it coming either. And I find that works for me. It's slow and painful, but it works. Отже, тут ми насправді в цьому питанні оперуємо на понятті садівників та архітекторів. Архітектори – це ті письменники, які детально планують, а тоді виписують. А садівники – ті, що мають певну ідею, починають виписувати, і найсі діє воля Божа. Так от, Річард Морґан, власне, належить до другої категорії, до садівників. І визнає, що насправді було б значно легше, якби він був архітектором і набагато більше планував. Велика проблема, взагалі, як з'явився видозмінений вуглець. Спершу було написано оповідання, яке включало в себе останніх кілька розділів книги. Опісля він перетворив ці останніх кілька розділів на сценарій. І вже з цього сценарію він написав роман. І для нього проблема із... Загалом велика проблема для Річарда із силами маркетингу, які впливали на те, як сприйматиметься цей сценарій, було в те, що
все було дуже передбачено. Коли щось передбачено, це не цікаво. Коли щось не цікаво, це не захоплює. І коли Річард щось планує, йому зрештою стає нецікаво. Йому необхідно дивуватися, запалювати, дивувати. Бо зрештою, яка би книга не була, в якийсь момент вона повинна повністю випити вас із колії і змусити вас сказати «Вау!». Я розумів, що у мене є варіант спеціально спланувати, що, напевно, можливо, мені би й допомогло, але тоді би я розумів, що з персонажем трапиться таке, бо мусить, або ми це йдемо сюди, бо так треба. І я розумів, що для мене в цьому немає фану. А що ж може бути крутіше, ніж, а якщо здивуюся я, то 100% здивується, власне, і мій читач. І так, зрештою, я вирішив працювати. So, we've spoken about cyberpunk. It should either have Yakuza, it should show the hard-boiled man, etc. And when thinking about the cyberpunk, one often brings up the classics, like the Neuromancer or the Blade Runner. But at the same time, the world that was when those classics came out is much different to the world that is now. And we do see that the genre is evolving. We see that, for example, in Cyberpunk 2077, we see it in the range of different movies. But what are your thoughts as to how should the genre develop in the future? How should it change to reflect the modern struggles and modern problems? Oh, I think it already is changing. I mean, it's a very the thing about cyberpunk is it is. I think describing it as a genre is almost too limiting, because as much as a genre, it's actually an inflection, if you like. It's almost like a kind of an accent, and it's very, very malleable. You can do almost anything with it, and in that sense, it evolved. Cyberpunk evolved very consciously from the American noir tradition. Guys like Gibson, that's where they were drawing from. Their entire style of storytelling was coming from guys like Hammett and Chandler and the old crime writing traditions. And in the same way that noir is very, very flexible and just keeps changing and evolving all the time. We've got neo-noir, there's in a similar way, cyberpunk never really goes away. It just shifts. And so, if you look back about, 10 years, you've got Paolo Bacigalupi's Wind Up Girl, which I would say probably is cyberpunk. It's been called biopunk or, but fundamentally it retains the same elements. It's got the same accent, if you like. And then I say, even more recently, there's a very good book by an Australian writer called Tim Napa. It's called 36 Streets, and it's set in Vietnam. And there's a war going on in Vietnam that has split the country in half. But this time, it's the Chinese who have invaded, and so it's a future Vietnam that is carved in half by the Chinese, and it basically explores the whole issue of the war, the previous war in Vietnam, but also this one, and what it's like to be occupied, what it does to a person and also to a country to have its identity, its cultural identity fractured. And it's very up to the minute. It's very modern. It's very much not the sort of westernized vision that you got with guys like Gibson back in the 80s. Whereas in the 80s, I think the East, as in, Japan and China, these places were seen as very exotic and other. That's simply not the case now. And if you read 36 Streets, the protagonist is Vietnamese, or at least she's a Vietnamese adopted Australian. And so, her world, that very interesting, fragrant kind of dynamic world that we know from cyberpunk, it's hers. It's not something that is exotic to us. It's not something that is outside the protagonist's experience. She belongs to this. So in that sense, we've brought the other inside, as it were. So there's endless variety within cyberpunk, and I think what it does is it expands outward, and it just brings in more and more of things that were perhaps not contained within it before.
and it's in really good health. I mean, I say 36 Streets is the best cyberpunk novel I've read in a very long time. It's very strong, and I say likewise. I thought Bacigalupi's Wind Up Girl was fascinating in its its visions and its insights and stuff. And cyberpunk keeps doing this, and the thing that cyberpunk hangs on to, and the thing that it'll always make it relevant, is it refuses to play the utopian game. It's always going to be asking the questions, the uncomfortable questions about society. What happens to the people who fall through the cracks? What's going on at the bottom of society? Why haven't these technologies solved our problems for us? These are the issues that will arise with cyberpunk. And that's not going anywhere. That's a question that's always going to need to be addressed. And I think cyberpunk will sort of grow to deal with whatever those questions are as they arise. So before I translate, there is a very important remark to be made. Since we're all writers, we often talk about, well, I mean, me and the girls know who we love most among the authors. And Svetlana always talks about two authors, one of which is Bacigalupi. And when you've mentioned him, I've looked at her and she just lit up. like the electricity has just come back to Kyiv in full force. So I could not but make that remark. So, кіберпанк уже змінюється. По правді, це є менший жанр, аніж акцент, певна така обгортка, певний ракурс, під яким дивитися на ситуацію. Звідки з'явився кіберпанк, який ми його знаємо із класики, і з того, що біжить по лезу та нейроманта. Він еволюціонував із американського нуару. Можна, власне, сказати, що із стилю та манери письма Гібсона. І нуар теж змінився, уже з'явився неонуар, уже змінюються жанри, відповідають чомусь тому, що відбувається в світі. Скажімо, назвімо книгу Пауло Бачигалупі «Wind Up Girl». На цей момент всі, хто коли-небудь поважав Світлану Тараторіну, ставить лайк на це відео і підписується на канал, бо в той день, коли Пауло Бачигалупі видадуть українською, Світлана Тараторіна нап'ється в прямому ефірі. Так і знаєте. Отже, ця книга цілком кіберпанкова насправді, вона має усі необхідні ознаки жанру. Інша книга, про яку я би хотів сказати, це австралійської авторки Т.Р. Меппер під назвою 36 Streets, 36 вулиць. Перед нами у цій книзі війна у В'єтнамі, однак не та, яка вже відбулася, а війна у майбутньому, і цього разу це вторгнулися не американці, а китайці. І ця книга неймовірно розробляє насправді, що це таке, коли тебе захопили, що це таке бути жертвою власній країні, що це таке бачити війну по-справжньому, не так по-американськи, романтизовано, як ми собі уявляємо у західному світі, а направду. Ось чому я назвав цю книгу? Тому що на момент написання книги Гібсоном для нього схід був чимось таким екзотичним, іншим, зовсім віддаленим. А зараз ось у цій книзі Т.Р. Меппер ми бачимо, що по вулицях Австралії йдуть в'єтнамці. І чому вони йдуть? Тому що під час війни в В'єтнамі вони були змушені приїхати до Австралії. І ось це інше, екзотичне, далеке, воно стало нашим. І це ознака того, що кіберпанк всотує в себе все, що відбувається. Воно відбиває запитання ідеалізму та утопії. Кіберпанк просить тебе заглянути за солодку обгортку обіцянок технології і глянути на низи суспільства, запитати, а що ж трапилося далі, а що ж з бідняками, а чому не зникла та чи та проблема. Кіберпанк завжди буде і завжди буде змінюватися, і великою мірою він буде далі відповідати на запитання поточного часу. And I have maybe simple or maybe difficult question about our current situation. And after the Russian invasion, a number of authors such as Stephen King, J.K. Rowling, Abercrombie decided to break all economic ties with Russia. Neil Gaiman has been very vocal about this cultural ban, saying that the change will come once everyone understands that accountable for the action of the government. What is your stance on that?
No, I'm very much in the Rowling and Abercrombie camp here. Actually, it's something I should check because I mean, I have or I had Russian deals with my books. I don't know where they stand at the moment. There's not much I can do about them if they already exist, but what I can do is refuse to renew the licenses when that comes due, and I can refuse to negotiate for new deals for books that I'm writing. But no, I mean, I don't want to get too ranty about this, but I think, this is such a straightforward case. This is unprovoked aggression. It is a war declared by someone who perfectly fits. No, all hyperbole and rhetoric aside, Putin is a perfect fit for Hitler. His rationale for the invasion is exactly the same as Hitler's rationale for his expansion in Europe. His politics are exactly the same. He's got the same ethnic obsessions and fascistic approach to ethnicity. There is no question in my mind. There are no two sides to this. This is a one-sided issue, and it's something that I think, in an interesting way, it's brought to a halt a lot of really very stupid political infighting that goes on in the Western world about, but we've done terrible things too. And what about colonialism and the Americans this and the Americans that? None of which is untrue. All of this is true. We need to be able to take hard looks at our own countries and at the behavior of our own governments, especially historically. But that's not the point. The point is there are certain basic things you don't do. You don't fucking invade other countries, and so, no, as far as I'm concerned, anything I can and could do to, cut off any kind of connection with Russia, I will do happily. As I said, the specifics of that I don't actually know, and honestly, the deals I've had with Russia they've never been very exciting deals. I've never woken up one morning, seen a Russian advance, and thought, oh, I'll go out and buy a coffee. So, but no, I mean, I'm sorry, I don't think there's any middle ground here, and I don't think there's any space for the argument that, we have to engage. No, we don't. First, we have to repel this invasion, or you have to, unfortunately. We have to repel this invasion. We have to drive home the point that there is international law and it must be respected. We have to drive down as well this idea that is resurgent now that, ideas like democracy and the rule of law are unfashionable and not really very important. And we have to be able to distinguish between legitimate concerns where you have, say, for example, in the Middle East between Palestine and Israel, where there is a complicated political issue to be dealt with there, where there are many sides to the issue, and you can't draw simple, straightforward conclusions about that situation. And this situation, which is fucking simple. It is an invasion. It is a war of unprovoked aggression. And there is nothing at all that anybody has a right to stand up and say, apart from this must be resisted. All the way, 100%. Thank you for your position. No, I feel very strongly about it because I have... Sorry, do you want to translate all of that? Sure, no problem. Отже, Річард каже, що він однозначно в тусовці Аберкромбі, Геймана, Кванта, інших лапочок авторів, що розривають усі зв'язки економічні із Росією. Саме зараз він не може забрати усі книги, які ще лишилися його в Росії, однак, що він точно може робити, це не продовжувати ці контракти і не заводити контракти на нові книги. Чому? Та це ж насправді дуже простий кейс і дуже просте пояснення чому. І я зараз спробую говорити так, аби нас не демонетизували і не забанили канал. Це абсолютно не спровоковане вторгнення
від наступника Гітлера, що має таку ж риторику, що має такий ж фашистський підхід до етносу. Це неймовірно однозначна ситуація. І ця ситуація насправді спинила певною мірою тупі сварки в політиці колективного Заходу. Мовляв, що ви знаєте, ми теж колись щось там мали колонії, ми теж насправді щось там погано робили. Воно то так, але тут не те саме. І тут насправді дуже-дуже просте пояснення, чому треба розірвати економічні зв'язки із росіянами. І якщо чисто випадково сюди домотає якийсь росіянин, я дуже просто процитую Річарда Морґана вам: ви, курва, не вторгаєтеся в чужу бляха країну. От, все, що я можу зробити, більше не я, а Річард Морґан, це обрати не працювати з цими людьми, аби вони зрозуміли, що відповідальність лежить абсолютно на всіх. І, на жаль, не так мало треба буде зробити, аби я відновив свої контракти в Росії. Перш за все, треба... пропустили один момент. Не те, щоб ці контракти взагалі дуже круті були, не так, що прокидається одного дня Річард Морґан, бачить сповіщень, що прийшов російський аванс, радісно зойкає, зривається з ліжечка і волає, що йде вип'є чашечку кави. Ні, так нема. Ми повинні дійти до того, щоб вигнати нафіг русню з території України і вибудувати систему повернення світу до демократичних цінностей, до певного правильного інструменту захисту світу. І у той час, як існують як повинні бути певні закономірні заходи аналізу ситуації, якщо вона неоднозначна, як, скажімо, у Ізраїлі і Палестини, де так чисто глянеш і не зрозумієш, що тут, хто тут насправді, де правда, де кривда і тому подібне. А, власне, в таких ситуаціях, як ця, це все дуже курва просто. Нема простішої позиції, ніж не торгуйте з Росією, не дружіть з Росією, хай вони йдуть дуже далеко із України. Тут гарний момент, щоб нагадати, що ми збираємо гроші для госпітальєрів, тому хто ще хоче задонатити, у вас маєте на екрані картку і в коментарях так само. От. Будемо чекати ваші донати, кожен донат важливий, навіть найменший, так що чекаємо. So we actually have a question that has risen in the audience multiple times, and it's about the Netflix adaptation, which came out in 2018. So there is a pre-word in the Altered Carbon Ukrainian edition. I'm not sure if it is in other editions, but essentially the preface where you're talking about that once the rights were bought into a movie and that it didn't come to be, and you were thinking about how that can be done, and then Netflix came and made a whole series giving much more time to develop the world of the Altered Carbon and the characters. So what were your impressions of the adaptation, and what was your experience working with the studio like? Right. Well, the first off, the experience was great. I mean, they were really, really nice to me. The woman who made this happen, Lita Kalogridis, who was essentially the person who bought the rights and then managed to broker the Netflix deal, with first going to Skydance to get the backing. She's a big fan of my work, which is really nice. And her whole thing was that she really wanted to do justice to it. And in fact, one of the reasons that the movie was not getting made was because she kept turning in scripts that were far too long, because she couldn't bear to cut things out. So the first script she submitted for the Altered Carbon movie was, I don't know, it was like 3 hours, 30 minutes or something like that. And, they're just like, no, we don't make science fiction movies this long, So she went away, and then she came back with one that was like 2 hours and 50 minutes or something like that. No, still too long. So she really handled it with, respectfully. And she involved me very early on. So I was shown casting reels. I was shown early draft scripts. I was
you know, they constantly consulted me. You know, what do you think about this guy for Bancroft? What about this guy for Kovacs? And it was to that extent, it was a really, really collaborative and lovely experience. Right. Okay. So do you want to do that, and then I'll carry on because there's a lot here. Sure. Отже, досвід із Netflix був просто прекрасним. Вони були неймовірно милі до мене. Ну і Лета Калагрідіс, це жінка, яка, власне, виступила шоуранеркою. Вона викупила права на екранізацію книги і разом зі Skydance переконала Netflix зняти адаптувати мою книгу. Вона була дуже прихильна до моєї історії. І вона хотіла дуже чітко, правдиво до тексту переконати компанію зняти. І разом з тим це також і спричинилося до того, чому так довго не виходив фільм. Тому що раз за разом вона писала сценарії, що були дуже довгі, що ніяк не могли підлаштуватися під бюджети компанії. Перший сценарій, який вона написала, був десь 3,5 години, на що сказали «ні». Такі довгі фільми наукової фантастики ми не робимо. І тут десь в куточку заплакав один день Вільньов. Далі вона пішла і написала сценарій десь на 2,5 години. Їй казали, що ні, давай щось інше. Уже на наступних етапах, коли було вирішено, що книга буде адаптована в серіал, Річарда дуже глибоко залучали до всіх етапів. Він бачив і уривки із кастингу, він бачив версії сценарію, його консультували з приводу відображення того чи іншого поняття. Бо, скажімо, що ти думаєш про цього актора на роль Лоуренса Бенкрофта? Як тобі оцей хлопака, який зіграє Такеші? Ось. You can go on. Okay, so yeah, they were really nice to me. But... They at the same time, Lita obviously had a very clear vision for what she wanted to do with the material. And so they would always listen to me, but they wouldn't always take my advice. So, you know, I would say, well, I think you need to think about changing the character of Kovacs so he's more like this. And they'd go, yeah, okay, yeah, right. And then they would go away and the scripts got changed and things shifted, you know. And then there'll be something else and I'd say, yeah, I really think you ought to do this. And they'd go, okay, thanks, Richard. Thanks for your input. Thank you. And then they would do absolutely nothing at all. Because obviously in the end, it was, you know, she had a very clear sense of where she wanted to go with this. And in some cases, she wanted to go places that I hadn't gone or that I wasn't interested in going. And, you know, so it is an adaptation and you have to let go of it as as a creator. You have to say, well, it's not mine anymore. It's yours. I'm happy to give you, you know, feedback. But in the end, I know that these are not my decisions to make, you know. And because of that, I mean, you know, sometimes it didn't wash. For me, there are parts of the adaptation where I look at it and I go, yeah, that didn't really work. But then again, there are other parts that I look at and I go, oh my God, that is so much better than what I had in the book, you know. And if you're all right, Daria, I'll give a couple of examples of that, right? So, for example, in the book, the hotel that Kovacs stays in is the Hendrix Hotel, and the avatar for it is Jimi Hendrix, and they tried to get the Jimi Hendrix estate to agree to this, and they looked at the material and they went, no, fuck that. I mean, Jimi Hendrix was a peacenik, you know, he wasn't. So they couldn't get that, and we went through a whole bunch of other ideas, and in the end they settled on this idea of the Raven Hotel with Edgar Allan Poe, right? I hated that. I really hated it, and I said in meetings like, oh no. It's really not. No, I really don't like it. I really don't like it. And then I flew out to Vancouver and I saw the set for the hotel, you know, with this beautiful lobby with the Escher print birds fading in and out at the edges where they, you know, it's like a pattern that becomes the bird's wings and stuff. And then I saw the performances by Chris Connor who played Poe, and I'm like, oh my God, this is genius. This is brilliant. And in many, it's way better than what I had in the book. There's no question about that, you know. So, you know, that was a case of where I was wrong. I was wrong and she was right. And you have to roll with that. It was the same with the, this is not something that I was wrong about, but for example,
Ortega's grandmother. You know, there's that whole sequence in the show where she's re-sleeved in the body of this gangbanger, and then she takes her to the Halloween celebrations at her mum's house, and there's all this trouble, and then she goes back with the grandmother, and they're sitting in the morgue smoking a spliff together, and you know, there's none of that in the book. You know, the book has got it just mentions that her grandmother was a cop, and that's it. You know, there's no more mention of it. That whole thing is fucking brilliant. I mean, I'm not kidding. I saw them shooting those scenes. I saw them shooting the one where she's sitting in the morgue with her grandmother just before putting the body back in storage. And I'm not kidding. I cried. I mean, I literally welled up watching the performances because they were so pitch perfect. And, you know, all of that, I mean, none of that was mine. You know, none of that was mine. That came out of Lita and her writer's room. And they pulled that out from a one-line reference in the book and made something truly beautiful out of it, you know? So, you know, you have to roll with the punches, you know? And some things you're going to like, some things you're not going to like, and sometimes you'll be wrong. And you have to, you know, it's important to understand that, you know, that these are people who know what they're doing. So you know what? Very often when you disagree with them, you're probably the guy who's wrong. Okay, there is a little bit more, but go on. Do that, and then I'll do the last one. Отже, важливо зауважити, що попри те, що до мене дуже дослухалися, разом з тим бачення і головна роль була, власне, у Лети Калогрідіс. Тож були моменти, коли я казав, що Netflix, слухай, мені це не подобається, давай ось так. Або слухайте, ребята, давайте якось, може, зробимо це по-іншому. Мені казали, дякуємо за твій важливий вклад, і не робили нічогісінько. Отже, я розумів, що разом з тим це вже не моє дітище, це є дітище Лети, що я зробив своє діло, і пора мені трошечки передати лаври наступній людині. Але, знаєте, це породило цікавий кейс, коли з'явилися у історії моменти, які мені не подобалися, як вони з'явилися. Я вважав, що це не дуже пасує до моєї історії, але були кейси, де з'являлися моменти, які були набагато крутіші за оригінал, до яких я сам не додумався. Конкретним прикладом цього є, наприклад, готель Гендрікс у книзі. Хотіли Netflix вихопити зробити щось зв'язане із Джимі Гендріксом, на жаль, це не вийшло, і методом спроб і помилок вирішили перейти до назви готель Рейвен, тобто готель Ворон, за алюзії до Едгара Аллена По. І я сказав, що це є до біса дурна думка, що мені не подобається, що давайте не будемо це робити. А разом з тим, коли я приїхав у Ванкувер і побачив ось цей неймовірний знімальний майданчик із прекрасними фігурною барною стійкою і склом, що переливається позаду, це було неймовірно. Я зрозумів, що я забираю свої слова назад, ось тут вони зробили краще, аніж зробив я. Або ще один дуже хороший персонажний власний момент – це бабуся лейтенантки Ортеги. Отже, у серіалі, щось, чого не було у книзі, коли Дія де Муертос, Свято мертвих, витягає кортикальний стек своїй бабусі Крістін Ортега і засуває у злодія, якого вона в той час судить у поліцейському відділку. І ось такий татуйований, весь вкритий пірсингами тощо, просто такий громило, перетворюється в статечну іспанську бабулечку, який приходить до своєї сім'ї, мирно з ними говорить, уже, по суті, померши. І після того приходить до поліцейського відділку, каже, давай закуримо не сигарету. Ось, і має дуже душевну розмову зі своєю внучкою, говорить їй про певну філософію життя, і каже, що, ну, знаєш, я побачила класні речі, і пора мені знову вернутися на лід. І в цей момент Річард заплакав, тому що одне речення із книги, яке вони інтерпретували у цілу нову сцену, яка неймовірно розкриває і світ, і персонажів. І це була не моя ідея, це була ідея Лети Калогрідіс та кімнати сценаристів. Okay, last section now. So, yeah, there's all of that. And then there's the fact that, you know, okay, so I went to Vancouver to watch them shoot some of the show, okay? So first of all, that's 8 hours of jet lag, okay?
So I arrived and I'm a little bit spaced because of the jet lag. Okay. And they take me to see some of the sets that they've built for the show. And these sets have been constructed inside existing buildings that they were renting for the purpose. And they bear no logical relation to each other in terms of where they are related to the other sets, right? So it's a kind of weird world where you've got like a hotel room and then there's a corridor with people standing around and donuts on a tray. And then you go somewhere else and there's a different part of the thing. And all of this stuff, right, is from my head. So I'm wandering around and I'm spaced anyway because of the jet lag. And I'm being shown these things that have only ever existed inside my head, but now they're real. And they're actually there in three-dimensional space. Somebody has built this, okay? And I cannot adequately express to you what that feels like, because it is just like, it's not, I mean, dream come true doesn't even begin to describe it. It's just like, it was like, fuck, man, this is, you know, honestly, I could have died happy that day, you know? It was just astonishing. And the other thing about it is that one of the things Kalogridis did that I will forever be grateful for is she got a maxed out budget from Netflix. So, I mean, they spent a huge amount of money. And I remember Joel Kinnaman being interviewed when the show was starting to come out. And he was saying, look, guys, this is not TV, okay? This is a 10-hour movie. And he was absolutely right. The level of quality, the sort of the production values for that show were absolutely incredible. And, you know, so for me, I had, you know, in my head when I wrote the book, I had this kind of widescreen movie playing in my mind, right? And Kalogridis actually turned that into a reality for me. So, you know, when people ask me, how do you feel about it? I'm like, what are you talking about? This is there is no better outcome than this, you know. There's nothing beats this. And the other thing I think I should say also is that although the show varies quite a lot from the book in certain ways, I don't think there's anything I put in the book that doesn't come out somehow in the show. So every idea, every sort of conversation and concept, everything pretty much that I thought was important in the novel somehow finds its way into the show. It's not always the same character saying the same things. It sometimes comes from a different angle or a different scene. But almost everything that I put in there is in the show in some shape or form. So I think, I say, first of all, you know, she honored the concepts as well as I think anybody in Hollywood could. And then secondly, she did it at such a maxed out, super ramped production value level that it's like, you know, literally my dreams coming true. And yeah, who gets that? I mean, nobody gets that. You know, you usually, if you're an author, you have to die before that happens to you, you know? Look at Dune, you know? I mean, for that to happen while you're still alive and actually, you know, able to appreciate it, it's, you know, it's, I really have no words. It's so yeah, there were things I wasn't cool about. There were things I didn't especially like. All that's true. But in the end, this was fucking awesome. It was a dream come true. And, you know, in the purest sense of that word. Отже, останнє, що скажу на тему екранізації, це те, що коли я прилетів у Ванкувер на переглянути місце, знімальний майданчик серіалу, це було 8 годин, боже мій, як ж це прикласти це поняття, ну, коротше, коли в тебе збився внутрішній годинник, і таймзони не відповідають. Ну, так, так. І оці всі локації із серіалу, вони збудовані, власне, прямо посеред реальних вулиць, посеред реального міста. Ось ти йдеш, і ось тут перед тобою готель Ворон, а одразу поруч з ним дітям продають пончики, а у тебе ще джетлаг, і ти ж думаєш, боже мій, це хтось збудував. І це неймовірно осягнути розумом. Неможливо і просто, незалежно від того, як ти себе почуваєш, це відчуття, ніби щось просто змінилося в тебе перед очима. Як сказав актор Джоел Кіннаман, боже мій, прекрасний чоловік, в інтерв'ю піарячи, власне, серіал, сказав, що не сприймайте це як серіал. Це є справжнє, якісне, дороге кіно, що триває 10 годин. Але так Kalogridis змогла не просто
зняти цей серіал, вибила максимальний бюджет у Netflix для цього, і якість неймовірна. Коли я писав книгу, я уявляв собі в голові певний фільм, і вона насправді змогла реалізувати його. Ліпше вже не буде, хлопці, розходимось. І хоч, зрештою, певними місцями відрізняється книга від серіалу, але всі ідеї, всі гіпотези, всі фантастичні припущення, всі знайшли місце у серіалі. Тож Лета не просто шанобливо поставилась до матеріалу, вона докрутила певні моменти, вона, по суті, здійснила неймовірну мрію, про яку жоден автор навіть не мріє. Тому що великою мірою, коли ти фантаст, твої книги можуть екранізуватися лише після твоєї смерті. От гляньте хоча б на Дюну. А тут це неймовірне щастя, коли ти можеш насправді побачити, що за твого життя твою книгу екранізували. So I think we have one very last question, Svetlana. Yes, and finally, in 2021, you visited Comic-Con in Kyiv, and have you had the chance to do some sightseeing? What would you like to tell your fans in Ukraine who are watching us live or will watch the recording after their power come back, like Rita? Yeah, I mean, I didn't actually, to be honest, I didn't get a lot of time because we were quite busy. I did the Comic-Con thing, but also I was quite busy with Gunzilla as well. There were a lot of meetings as well. So didn't get to do a huge amount. I mean, I really enjoyed the Comic-Con. I thought it was awesome. I loved the fact that it was in this modular space. So there were, it wasn't a single convention center. It was a bunch of different buildings and with space between them and everything. And that I really enjoyed that. And it was a fantastic turnout. I think that's probably the longest signing queue I have ever had. So that was nice. But also Kyiv, I really liked it. And then I came back again at the end of the month because we had another round of meetings at Gunzilla, and we were, all of the directors group were there, and and then we got taken around more officially. We actually got guided around Kyiv and shown the place a bit more. And it was really lovely. It's a lovely city. It's a beautiful city. But also there is something there there's a kind of dynamism to it, which I really enjoyed. It's funny because I was there with a French guy, one of the other directors, and we were talking about this, and he said, I'm a Parisian, and I really love Paris, but he said this place makes Paris feel old and decadent and used up. Because it feels like a city that's going somewhere. It feels like and I absolutely agree. I mean, that was the feeling I had, that it was really young and fresh and dynamic. There was a vibe there, that it was an exciting place to be, So that was really nice. That wasn't what I expected. I had no idea what to expect, really. And I love the river. I mean, a river that wide, what's not to like? So yeah, no, beautiful place. I really, really hope to go back there soon and have some drinks, when it's when all this shit is over with, because I really enjoyed my time there. Отже, не було насправді дуже багато часу у Річарда переглянути, чим багатий Київ, коли він був на Коміконі, адже окрім заходів, власне, на самому Коміконі, він також був зайнятий зустрічами із Godzilla Games компанією, в якій він працює. Разом з тим хочу сказати, що Комікон України йому страшенно сподобався. І, до речі, любі друзі, які дивляться нас на сторінці Комікон Україна, закликаємо вас підписатись на канал Фантастичні Токс, і хто його знає, можливо, на наступному Коміконі побачимось з вами. Отже, Комікон Україна вразив його своїм масштабом і зручністю величезного комплексу, і там у нього була найдовша автограф-сесія, і яку коли-небудь взагалі бачив. Під кінець місяця у вересні 2021 року він знову повернувся до Києва, адже був час для наступного етапу зустрічей і у Ганзіла. І, власне, тоді він трошки більше пізнав місто, воно видалося йому неймовірно красивим, але разом з тим динамічним. Поруч з ним був француз, також арт-директор тієї гри, над якою вони працювали. І сказав цифру, що він страшенно любить Париж, але саме це місто змушує Париж видаватися якимось старомодно повільним. Адже
місто з усіх боків вражало абсолютно тим, чого він не очікував. Річард і сам не був певен, чого очікувати, але що він знає точно, це те, що така широка річка – це топ, і він вернеться до Києва. So with this said, I think it's pretty much time for us to wrap up the interview. And I have just received news from Irina, whose light went off, that we gathered 10,000 гривняс during this stream, which is great. Любі друзі, під час цього стріму ми зібрали 10 тисяч гривень на потреби госпітальєрів. Після цього стріму ми обов'язково перекажемо їх і виставимо на наші соціальні мережі доказ того, що все було чесно і прозоро. And we'd like to thank you very much, Richard, for talking with us. It was really a very interesting hour of talking about future Hungarian/Japanese people and how they come to be. And essentially, I feel like I've uncovered the world of altered carbon from a different perspective. Cool. Well, it's been lovely to be here. I've really enjoyed it. Thank you very much. And all the best wishes to all of you who are in Ukraine and having to manage. And I really wish you all the success that there is, an early victory. And yeah, Slava Ukraini. Героям слава. Thank you, героям слава. Thank you. So we decide, thank you and goodbye. Любі друзі, всім гарного вечора.